The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 10, text number 7, given by His Grace Sriman Sankarsana Das Adhikari, recorded on May 12th, 2007, in Visaginas, Lithuania. So, today we are reading from the Srimad Bhagavad-gītā, chapter number 10, text number 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca mammayo vetti tattvataḥ vikalpena yogena yujyate nātra saṁśayaḥ. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupad. One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. Purport. The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to Him. This factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad-gītā and similar literatures. In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the four Kumaras and the other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the original forefather of all forefathers. These are some of the opulences of the Supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Dham Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha
Krishna padan Sahagana lalita Shri Vishakam Vitamscha. So, there is no greater good fortune than to become awakened as to what is one's eternal spiritual identity. Нет ничего величия, как возрождать свою истинную духовную природу, истинную духовную природу. At the present moment, В этой времени the entire human population вся человечество is sound asleep. спят. They have forgotten who they are. Они забыли, чем являются. They are thinking, I am this body. Они думают, что являются этими телами. They do not realize who they actually are. Они не знают, кем являются. And therefore, they are in a state of great illusion, И потому они есть теперь в иллюзии great confusion, и заблуждении. and they are very, very, very unhappy. И они очень и очень несчастливы. It is actually a very, very sad state of affairs. И поистине это очень плохая новость. The present world situation. Это очень настоящая ситуация мира. People cannot be happy. Люди не могут быть счастливыми. They try to become happy by making money, Они пытаются стать счастливыми, зарабатывая деньги. or by becoming powerful, Или становясь могущественным. or by becoming prestigious. Или обретая престиж. But no matter how much money they may make, Но не имеет никакого значения, сколько они зарабатывают. no matter how much power they may get, Или имеет какую-то власть. and no matter how prestigious they may become, Или какой престиж может обрести. they are not satisfied. Они не становятся счастливыми. So, to become Krishna conscious И стать сознающим Кришну is the greatest good fortune. самая великая удача. One achieves Krishna consciousness И когда человек достигает сознания Кришны, by coming in contact with the bona fide spiritual master. придя в контакт с духовным учителем. This is described in the Sri Chaitanya Charitamrita. Это описано в Шри Чайтанья Чаритамрите. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. After wandering throughout the universe, Блуждая по Вселенной, the upper planets, the lower planets, выше планет, низших и going here and there throughout the entire universe, вниз и вверх по всю Вселенную. one living entity who is very fortunate, Душа, которой очень повезло, he receives by the combined mercy of Guru and Krishna постигает с помощью милости Гуру и Кришны the seed of bhakti. семен бхакти. That bhakti seed Это семя бхакти, is the most valuable treasure. самое сокровенное, One who receives the bhakti seed, и который получает эту they are the most fortunate person. он становится самым счастливым. Это But the greatest misfortune и самая большая is to receive that, the greatest misfortune is to receive that bhakti seed and to not take advantage of it. Не получить это и не заниматься этим. It is such a rare thing to receive the seed of bhakti. Это очень-очень редкий
случай получить эту бхакти. If one then does not take advantage of that seed of bhakti, И если кто-то не берет с этого пути, by regularly watering it, то есть не поливая регулярно эту семя, by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, то есть его можно поливать, повторяя Харе Кришна мантру. and one neglects to weed the garden of the heart by avoiding the 10 offenses. And if one avoids to weed the garden of the heart, if one does not pulling out grass, и который отказывается вырывать сорняки. The heart, your heart is a garden. Ваше сердце является садом. The spiritual master plants the seed of bhakti within your heart. Духовный учитель, он And there are so many weeds there are so many weeds that can grow in your heart. Along with the bhakti seed, which becomes a bhakti creeper. So one has to very carefully take the weeds out of the heart. Он должен очень тщательно вырывать эти сорняки из этого сада. Illicit sex life, незаконный секс, meat eating, мясоедение, intoxication, интоксикация, gambling. азартные игры. The worst offense is called hati matta. Самое страшное оскорбление называется хати. That is to become critical of the Vaishnavas. Это критиковать Вайшнав, преданных. So we must always worship the Vaishnavas. The Vaishnavas are the representatives of Krishna. Narottam Das Thakur says that we should worship the feet of the Vaishnavas. Anande bolo hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Aman. He says that you should ecstatically chant Hare Krishna mantra. You should worship Shri Vrindavan Dham. And you should worship the lotus feet of Guru and Vaishnavas. These are the instructions of Narottam Das Thakur. These are his instructions. If we will follow these instructions of Narottam Das Thakur, who is our great Acharya, in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then we will quickly advance on the pathway back to home, back to Godhead. Sometimes the foolish neophyte devotees think they think that they can make up their own system, their own style of bhakti. They want to concoct their own style of bhakti. But that is not the system. Prabhupada has taught us. Mahajano yena gata sapanta. One should follow the pathway chalked out by the great acharyas. Человек должен следовать путем, которого дал великий ачарья. That is how to successfully practice Krishna consciousness. Только так человек может потерпеть удачу в пути. Do not try to invent your own bhakti style of path. Не придумай свой путь бхакти. Do not try to mix Krishna consciousness with something else also. И не смешать бхакти с каким-нибудь другим процессом. Sometimes foolish neophytes think
иногда начинающие думают, that we will come up with a new, improved version of Krishna consciousness. что мы придумаем какую-нибудь другую версию. We will have new age Krishna consciousness. У нас будет нововечное сознание Кришны, придумаем что-то новое. But that is bogus. Но это живо. What Prabhupada has given us is perfect. То, что дал нам Прабхупада, является совершенным. We do not need to adulterate it in any way. Adulterate means you have to mix it with something else that will pollute it. Ничего придумать и заменять. Everything that Prabhupada has given us is pure and perfect. Все, что дал нам Прабхупада, является чистым и совершенным. We do not need to adjust the process to suit our desires. Нам не надо подстраивать процесс под нашими какими-то прихотями. It's the other way around. We have to adjust our desires to suit the process. Мы должны построить свои желания под процессом. Don't try to change Krishna consciousness to make it more comfortable for you. Не пытайтесь сделать сознание Кришны более подходящим для вас. You change yourself so that you're more suitable for the path of Krishna consciousness. Надо изменять себя, чтобы вы подходили для сознания Кришны, процесса этого. If we, in this way, become very serious to be pure in our practice of Krishna consciousness, Если мы будем очень серьезными в этом процессе сознания Кришны, then we will taste the sweetest nectar. мы Then we will taste the sweetest nectar. Да, наслаждаться нектаром сознания Кришны. What is the proof? И в чем Am I concocting this? доказательство? В чем доказательство? No, I'm not concocting this. Я не придумываю ничего. I'm repeating what Prabhupada has taught, that's all. Просто надо делать то, чего учил Прабхупада, ничего не And придумывать. Srila Prabhupada is repeating what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has taught. Потому что Прабхупада делал то, чего учил Бхактисиддханта Сарасвати, его духовный учитель. And he is teaching what Gaurkishore Babaji Maharaj has taught. Бхактисиддханта Сарасвати учил того, чего учил его духовный учитель. And he is repeating what Bhakti Vinod Thakur has taught. А Гауракишора Бабаджи учил того, чего учил Бхактивинода Такур. And he is teaching what Jagannath Das Babaji has taught. А Бхактивинода учил того, чего его учил Джаганнатха. In this way, back to Lord Chaitanya. И это идет до Господа Чайтаньи. And Ishvara Puri, Madhavendra Puri, all the way back to Krishna himself. И доходит до Кришны. This is called Parampara system. Это называется системой парампры. Evam parampara praptam imam rajashayo vidu. This knowledge is understood by the process of disciplic succession. Говорится, что этот процесс получен по системе преемственности учеников и учителей. It is stated very clearly in the Srimad Bhagavatam. Это описывается очень ясно в Шримад Бхагаватам. What is that type of bhakti which will actually satisfy the self? Что как выглядит эта бхакти, которая удовлетворяет истинного я. It is stated ahaitaki apratiyata yayatma supra sidati. Это называется That bhakti which is free of any material motive, ahaitaki. такая бхакти, которая свободна от всех материальных желаний, то есть мотивов. And which is uninterrupted. It is 24 hours a day bhakti. И которая выполняется в течение 24. That is the only type of bhakti that will fully satisfy the self. И только такая бхакти может удовлетворить истинного я. I have one complaint about one thing that goes around ISKCON.
я хочу кое-что объяснить вам, что происходит в ISKCON. Sometimes I hear devotees say, what kind of devotee are you? Are you a full-time devotee or a part-time devotee? Иногда преданные спрашивают один другого, какого типа ты преданный, то есть такие названия full-time значит преданный или только частично преданный. Did they ever say that in Lithuania? Are you a full-time devotee or a part-time devotee? Вы слушали такое? In Lithuania you don't say that. That's good. Такого не говорят. That means Lithuania is more advanced. Это значит, что в Литве In some places they will ask you, are you a full-time devotee or a part-time devotee? Есть такие места, где этого спрашивают, вы полное время даете себя в бхакти или просто частично. But that doesn't make sense. Но это как бы... You're either a devotee or you're not. Это значит, что вы или являетесь преданным, или нет. If you're a devotee all the time. Если вы преданный, то значит, что вы все время занимаетесь. Doesn't matter whether you're at home, или являетесь ли вы дома, whether you're at the temple, или в храме, whether you're at your job, или на работе, or whether you're driving down the highway. или за рулем. A devotee is always a devotee. Преданный он всегда остается везде. He doesn't take some time off to be a karmi. У него так не бывает, что какое-то время он становится карми. That on the weekends I become a devotee and during the week I become a karmi. То есть на свободных я просто бываю карми. He always keeps himself absorbed in Krishna consciousness 24 hours a day. Он всегда держит себя в сознании Кришны. Каждый день. That is the meaning of apratihata. Это есть определение. There's no breaks. Что нет перерывов. If someone's working a job, you see, they want a break because that's a miserable thing. Their job is miserable. Если кто-то работает, им нужно как перекуры, то есть. They want to take a lunch break. Перерывы, потому что эта работа является трудной, но есть. They want to go home at night and forget about their job. Они хотят пойти домой после работы и отдохнуть. They want to have a weekend free. They don't have to think about their job. Им нужны свободные дни. They want to go on a vacation every year so they can completely forget about their job. Они хотят поехать на где-то на отдых. Because their job is miserable. They don't like it, really. Потому что эта работа есть, приносит страдания. They want the money, that's all right, but the job they don't like. Люди хотят денег, но работа они работают просто для денег. But Krishna consciousness is not a job. Но сознание Кришны это не является работой. That you do it because you need some spiritual advancement. Вы занимаетесь и потому что вам нужен духовный прогресс. And you take time off in the evening to go watch the movies. И вы не смотрите по утрам каких-то фильмов. Yeah, we don't need to go to the movies, cinema. Because we're seeing a better movie 24 hours a day. Вот перед нами самое хорошее кино. We're seeing the superstars of the universe. Перед нами суперзвезды вселенной. Shishi Gaurnitai. And this is such a wonderful movie. The Chaitanya Leela is such a wonderful movie. Это самое прекрасное кино, это Чайтанья Лила. They let us be a part of their movie, you see. И нам надо стать They let us participate in their pastimes. Нам надо стать как бы частями этого фильма, этого кино, частями. So, this is the greatest life. Итак, это самая великая жизнь. The life of Krishna consciousness. Которая называется сознание Кришны. There is nothing more joyous. Нет ничего прекраснее. There is nothing more uplifting. Нет ничего, что нас возвышило больше. Да. There's nothing more satisfying. Нет ничего, что больше удовлетворяло нашу истину. There's nothing more thrilling. Really? Thrilling means exciting. Ничего прекраснее, то есть. There's nothing more wonderful.
Это синонимы, которые говорят, что это очень-очень-очень... There's nothing better Нет ничего лучше, than a life of Krishna consciousness. чем жизнь сознания Кришны. The non-devotees are completely in ignorance. Непреданные, они вполне... The non-devotees are completely in ignorance. Они вполне в невежестве, да. If they knew how blissful this Krishna consciousness was, if they knew Если бы они знали, how blissful this Krishna consciousness is, какое блаженство есть в сознании Кришны, they would all join this movement immediately. они тут же присоединились к сознанию Кришны. So, you nice devotees, Итак, вы очень you are that small number of people who have understood what is Krishna consciousness. Вы являетесь очень маленькой частичкой. Therefore, I say you are the most fortunate people in the universe. Поэтому я говорю, что вы самые удачливые люди Вселенной. You've achieved a good fortune which is greater than the demigods. Вам повезло даже лучше, чем полубогам. That's right. The demigods have big positions. У полубоги у них есть очень возвышенная позиция. And they are Krishna conscious. И они осознающие Кришну. But they are bewildered by material desires. Но у них они... Да, у них очень много материальных желаний. See, you are giving up your material desires. Но вы отказываетесь от этих желаний. But the demigods, they are bewildered. Но полубоги не заблудились в этих желаниях. You know the Indra. Знаете Индру? He is so bewildered by material desires. Он очень заблудился. He was so lusty man. Он очень лисмингас, то есть нет. Full of desires. Indra was so lusty. He was so much filled up with sex desire. У него очень большое желание наслаждаться сексом, то есть вожделение. That he was cursed И его проклеен. to have the female sex organs all over his body. И его тело было вполне покрыто сексуальными органами женщины. But then the one who gave the curse, he was a little kind. He said, "Okay, I'll turn them into eyes." И тогда человек, который проклял его, он оказал милость и сказал, что я превращу этих органов в глаза. So if you see a picture of Indra, you'll see that he has eyes all over his whole body. Если вы посмотрите на картинку, то есть Индры. But actually, they were previously female sex organs because he was so lusty. He was cursed like them. Тело покрыто глазами, но перед этим это были органы. But see, our devotees, they are able to give up this illicit sex life. Но если посмотрим, преданные, они способны отказаться от этого желания. Our sannyasis, they give up illicit sex. Саньяси не отказываются от... Our brahmacharis, they give up illicit sex. И брахмачари отказываются от... Our householders and vanaprasthas, they give up illicit sex. И домохозяины, и ванапрасхи тоже отказываются. Everyone practices brahmachari life. И каждый из них практикует брахмачарию. In ISKCON, everyone practices brahmachari life. That is ISKCON. В ISKCON все члены практикуют брахмачарию. Sex is only for producing Krishna conscious children. Секс есть только для рождения детей в сознании Кришны. It is only for procreation. Это просто для воспроизводства детей. Only producing children. It's not for fun and entertainment on the Это weekend. не для развлечения. You see. How we can give up sex? И как мы можем это делать? Как мы можем отказаться от этого желания? Because we are tasting a pleasure in Krishna's name. Поскольку мы
черпаем наслаждение в имя Кришны, which is millions and billions of times sweeter than any amount of sex pleasure. которое является миллионы раз слаще, чем наслаждение сексом. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. There is no pleasure like the holy name. Нет ничего выше этого наслаждения святым именем. This is the sweetest pleasure. Это самое большое. There is no pleasure which compares to the pleasure of chanting Hare Krishna Никто не mantra. сравнится с этим. So that's why again I say that you all are the most fortunate people in the universe. И поэтому я еще раз повторю, что вы являетесь самыми удачливыми людьми. Because you have been blessed with the sweet holy names of the Lord. Потому что у вас есть Now make your life perfect. и с этим именем сделайте свою жизнь совершенной. Remaining completely free from all sin. И оставьтесь свободными от всех видов греха. Giving up all the offenses. Свободными от всех оскорблений. Purely absorb yourself in chanting Hare Krishna mantra. И чисто займитесь себя повторением. If you do so, I can guarantee you one thing. И если вы так сделаете, I personally guarantee each and every one of you, if you will do this, I make this guarantee to each and every one of you. и если вы так сделаете, я лично обещаю каждому из вас, My guarantee is that you will personally see God face to face. что вы тоже лично увидите Господа лицо к лицу. You will see Krishna face to face. Вы увидите Кришну лицо к лицу. So now I can ask if there's any questions. И теперь я могу спросить, может быть, у кого-нибудь тоже есть вопросы. По лекции, да, или вообще? Нет, любые. Может, сначала по теме, а потом любые. Some of you, you're with me all the time. Let one of them go first. If any of them have questions, they can go first. Question? Here's a question. Yeah. Вот вы говорили про оскорбление, да? Вот, что является, вот Бхакти-чайтанья с вами давал лекцию, что как раз Бхакти-чайтанья с вами лекцию давал насчет вот оскорблений, да, преданных. И там он как раз упоминал одну историю, где вот Рупа Госвами, когда он даже когда начал медитировать на игры Кришны, Радхи Кришны, он улыбаться начал, и рядом шел Брахман какой-то, и он подумал, что он как бы над ним смеется, он был немножко калекой, вот, и он обиделся, и Рупа Госвами лишился, как вот этой медитации прервалась. То есть получается, как бы, что даже оскорбления неосознанные, вот как избежать нам вот оскорблений, и что является вообще оскорблением вайшнава. Вот. Понятно, да? He would like to ask you about offenses. You have mentioned offenses. Mm-hmm. And there is one story about Rupa Goswami, and he was in his meditation. There was passing through one Brahmana. You know that story? Passing through? One Brahmana. A Brahmana was passing through. He was invalid. I mean, he was not good health. That person, that Brahmana. Mm-hmm. And Rupa Goswami smiled in his meditation, and that Brahmana thought that he's laughing at him. Laughing at him? Yes, that Brahmana thought. He was laughing at his sick condition in his meditation? Yeah. No, Rupa Goswami was smiling about his meditation, but that Brahmana thought that he's smiling at him. Oh. And he took it as offensive. And Rupa Goswami, he also, because he took it like offense, he was forced to go off his meditation. Go ask forgiveness? No.
he went off of meditation. Yes. He broke his meditation? Yes. Yes. This was an actual... Okay. And this was like an unconscious offense. He didn't want to do it. Actually, Rupa Goswami didn't commit any offense. But his meditation He foolishly thought it was an offense. But that meditation was broken because of that offense. Anyway, the question is about that if the offenses is so seriously. So what? So serious. So serious? Yes. If even unconscious offense can affect our life. Yes. So Prabhu wants to know what is that offense and something more, and how we should to avoid them. Yes. One thing you can do is always be afraid of committing offenses. Одна вещь, которую вы должны всегда бояться, это сделать обратно. And that's a very that's a very I don't know. You probably couldn't paranoid. I don't think you can translate that. But, it shouldn't be. It's a very fearful condition to always be, oh my goodness, I might commit an offense. I have to avoid offenses. That's a very fearful state of mind. It shouldn't be, or to always be thinking, oh, I have to be careful not to make an offense. I have to be careful not to make an offense. That's a very fearful state of mind. Бывает такое умонастроение, что всегда бояться сделать оскорбление, это такая, не очень хорошая такая. So instead of always being afraid of being offensive, you should always take a positive mentality. Вместо, чтобы всегда бояться сделать оскорбление, вы вместо этого вы должны быть позитивное настроение. How can I always serve, worship and glorify the Vaishnavas? Как я всегда могу служить и прославлять Вайшнавов? See, I could sit here and look at you, okay? Вот видите, я могу сидеть здесь и наблюдать над вами. And I could think, I have to be very careful not to think anything offensive about this devotee here. I have to be very careful. Don't think anything offensive about him. И думать, что мне надо как бы поосторожнее, чтобы не подумать чего-то плохого об этом преданном. Don't think anything offensive about him. Don't think anything offensive about him. Don't think anything offensive about him. Постоянно повторять ему, что проверять, чтобы не думал ничего плохого. But see, wouldn't it be easier if I said, well, look at him. He's so smiling face, nice tilak, nice dhoti, neck beads. Мне лучше бы было, если просто я подумал, вот посмотрите, какой красивый преданный, какая тилака, какая кантимала, какой дхоти, как красиво делает. He asks nice questions in the class. Какие красивые вопросы задает. In fact, he's the most enthusiastic one because he's the first one to ask the question. Чтобы он самый энтузиастичный, самым первым спросил. In other words, instead of being afraid of offending you, just in my mind, I should be worshipping you. You see, all your nice qualities. Вместо того, чтобы всегда, бояться, чтобы не делать оскорбления, просто надо. And I do that with every devotee in the room. I look at this devotee and this one and this one and this one. I think, well, this one has this nice quality. Even though she's an elderly lady, she's taken to Krishna consciousness nicely. You see. Or everywhere I look around and I see a good quality about each and every person. Well, this one I'm seeing him in the second time. That means he remains in Krishna consciousness. A long time ago, now I'm seeing him again. He's steady, you see. If I see a good quality, I look at a good quality in her, a good quality in her, you see. I always see the good quality of Kedarnath. He drives me all over Lithuania. И, например, я всегда например, смотря на вас, я думаю о ваших хороших качествах. Very steady in that service of driving me all over Lithuania. Да, Кедарнатхи Прабху, который везет меня везде, и о Жилу Матриче, который взял вас процесс, и об этом Прабху, который другой, второй раз пришел послушать. So in this way, if we look at each and every devotee and appreciate their nice qualities, you see. Если таким образом смотреть на всех преданных, это будет очень. I'll be too busy looking at their good qualities, even have time to commit an offense. You see. И если я буду так искать этих хороших качеств, мне не будет время, чтобы сделать оскорбление. In the English language, there's two terms: proactive and reactive. I don't know if you can translate that. Proactive and reactive.
В английском языке есть два слова, проактивный и реактивный. Не знаю, как вы знаете ли эти слова. You translated it. Oh, good. Reactive means, oh my God, I made an offense, let me go apologize. That's reactive. Реактивный значит, что вы сразу реагируете. Вот, я сделал оскорбление, и просто реагируете. But proactive is I'm always looking at the good qualities in that devotee. I'm so busy seeing the good qualities in this Mataji here and this Mataji. I'm so busy seeing all the wonderful qualities of the devotees that I have no time to commit any offense. Проактивный значит, что я всегда пытаюсь найти хорошие качества, чтобы для оскорбления не было даже времени. And you know what? И знаете что? If you appreciate the saintly qualities of the devotees, you know what happens? И знаете, если вы оцениваете хорошие качества преданных, the more you appreciate their saintly qualities, the more you become a sadhu, a saint. И чем больше вы оцениваете эти качества, тем больше вы сами станете обретаете качества. Sadhu sangha, sarva shastre kai, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhi hoy. You know the translation? Yes. That it is declared in all these scriptures, all these shastras, Это подтверждается в всех шастрах. that even one moment's association with a sadhu bestows all perfection upon the person. Тут даже одно мгновение саду, святым человеком, оно So this room is full of sadhus. возрождает все хорошие качества. И эта комната заполнена саду. And if you do not see them as sadhu, that is your offense. Если вы не считаете кого-нибудь из них саду, это ваше оскорбление. But if you see them as sadhu, Но если вы видите их как саду, then even just by associating with them for 1 minute, you will achieve all perfection. даже если общаясь с ними одно мгновение, вы получите все благо. According to all the scriptures. Это подтверждает все священные писания. So this is why we should be very much worshipping the Vaishnavas. И потому мы должны прославлять и поклоняться Вайшнавам. Even if there is some fault in that Vaishnava, Если у них даже есть какие-то недостатки, we should always see the good qualities in мы that всегда Vaishnava. должны оценивать хорошие качества. Next question. Другой вопрос. Yeah. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, вот, если можно, два вопроса. Можно два вопроса? Да, Вот, хотел бы спросить сначала о вашей первой встрече со Шрилой Прабхупадой, то есть какие у вас были отношения. Вот, и второй вопрос вот, насчет ума и чувств. То есть внутри, когда есть еще материальные желания внутри, то есть они, и идешь как бы на поводу ума и чувств, нету достаточно сил справиться. Вот как более эффективно справиться? Ну, то есть I have he's approaching to Your Holiness. I have two questions. The first is about your first meeting with Srila Prabhupada. My first meeting? Yeah, with Srila Prabhupada. And the second one is about mind and может второй как? То есть насчет ума и чувств, то есть материальные желания. About mind and senses and about как это что? About desires. What do you want? Which one do you want to hear the first? About Prabhupada or the mind and the senses? Который первый? Ну, первый. Это the first one about Prabhupada. Jai Prabhupada! The spiritual master has two ways of being present. Духовный учитель, у него есть два образа присутствия. He is present in his teachings and he's present in his body. Это его наставление и его тело. So do you know which is more important? Знаете, которое больше значительно? Vani. Yeah, that's right, Vani. So, my first meeting with Prabhupada was Vani. И моя первая
встреча с Шрилой Прабхупадой были его наставления. I was a puffed up Mayavadi. Я был такой Майавади, такой Before I joined this movement, I was a very puffed up Mayavadi. гордый Майавади. Перед тем, как я присоединился к сознанию Кришны. I thought I was Krishna. Я думал, что я являюсь Кришной. So when the devotees invited me to come and meet Prabhupada, I wouldn't go. И когда преданные пригласили меня встретиться с Шрилой Прабхупадой, я не пошел. Because I didn't want the Swami to pop my little bubble. Я не хотел, что этот с вами, он That I am God. сокрушил мое мыло, пузырь из мыла. Sometime around March or April of 1969, my godbrother, who's now my godbrother, Sankarsana Prabhu, he invited me that Prabhupada is coming tonight to Berkeley, California, and you come and hear his lecture. После некоторое время мой духовный брат пригласил меня на лекцию, которую должен был дать Шрила Прабхупада. I did not go, but I was only living 5 minutes away. I lived 5 minutes away from where Prabhupada gave his talk. 5-minute walk only. Can you imagine? Я не пошел туда, хотя я жил 5 минут пути от. I was so close to Prabhupada, but yet so far. Я был в то же время и очень близко к Прабхупаде, но и в то же самое время и очень далеко. And then the following year, in 1970, I was visiting Berkeley, California again. И в 70-х годах я опять был в Калифорнии. And the devotees invited me. Prabhupada is coming to our temple in Los Angeles for a big festival. И преданные сказали, что Прабхупада приезжает к нам в Лос-Анджелес на большой фестиваль. We have a van and we're all going down to associate with Prabhupada. И у нас был этот вен, такая, фургон такой, и мы поехали к Прабхупаде. Won't you please come with us? И они спросили меня, хотел бы ты с нами? Can you imagine? I said no. Можете вы вообразить, я сказал опять нет. Because I was still a puffed up Mayavadi. Потому что я еще был такой гордый Майавади. But that year, all of my thoughts of becoming happy in the material world, но в этом году все мои мечты об счастье в этом мире became smashed. были сокрушены. I moved to a city called Austin, Texas. Я переехал в Сити Остин. Город Остин. And I realized that this material world was not. I could not be happy in this material world. Я тогда понял, что я не могу быть счастливым в этом мире. So I was trying to think, what can I do to become spiritually enlightened? Я задумался, что я могу сделать, чтобы стать духовно просвещенным. I had been raised as a Christian. И тогда я стал христианином. So I thought, well, Lord Jesus is a spiritually enlightened guru. Извините, я был вырос как христианин, не думал, может быть, Христос является духовно просветленным. How can I become like him? И думал, как я могу стать как он. That's what I need to do to be happy. Потому что мне надо стать счастливым. So I began reading the Bible. И я начал читать Библию. Trying to find out what was the secret that made Lord Jesus a spiritually enlightened being. И пытался понять, как и что Иисус стал духовно просвещенным. I was searching through the Bible. И хотел найти вот этот метод, как. To find the secret of spiritual success. Чтобы найти эту послабность. And one day I found it. И один день я нашел это. Christ says, Father, not my will, but thy will be done. И Христос сказал, что Отец, не моя воля, а твоя. I knew that was it. И я знал, что это то, что. You just have to surrender to God. Я понял, что ты должен просто предаться Господу. Give up all your own plans and just surrender to the Lord. Оставить все свои планы и предаться просто Господу. But I had one problem. Но у меня была одна проблема. I was ready to surrender. Я был готов предаться. But I didn't know what God wanted me to do.
Но я не знал, что Господь хочет от меня, что я делал. So I got the idea, well, ask him. Why don't you ask him? Пришла идея, что, может быть, надо спросить его, чего. So every day I was praying to the Lord. И каждый день я молился Господу. Please guide me how I can become your perfect servant. Прошу, веди меня и скажи, как я могу стать твоим слугой. Every day, day after day, I was praying like this. Каждый день, день ото дня. And finally, one day, a knock came on the door. И один день кое-кто постучился в мою дверь. I was staying with a friend named Mike, and his friend, Margaret, came from down the street to tell Mike some exciting news. Я был со своим другом Майком, и его подруга Маргарет пришла сказать ему, что кое-что происходит где-то. There's a Hare Krishna Swami in town. Что Харе Кришна в городе. And he's going to be at my apartment in 1 hour. Who is Hare Krishna? There is a Hare Krishna Swami что приехал Харе Кришна с вами, и он будет в моей квартире. In our town. В нашем городе. And in 1 hour he will be at my apartment. И 1 час он проведет в моей квартире. So, you know where I was in 1 hour. И знаете, где я провел этот час? I was there at Margaret's apartment. Я был в этой квартире Маргарет. And who was there? И знаете, кто там тоже был? His Holiness Vishnu Jana Swami Maharaj. И там был Вишну Джана Свами Махарадж. The famous Vishnu Jana Swami Maharaj. Этот известный Вишну Джана Махарадж. So he invited me to a love feast that was being held in the park. И они пригласили меня на праздник любви в парке. And every night he was having a lecture in he was having a Namahat program in different houses. И каждый вечер они делали намагаты в разных домах. So every night I would go to a different Namahat program. И каждый вечер я тоже ходил по этим намагатам. And then someone donated a house, so he had a center. И один раз кто-то пожертвовал целый дом, чтобы он мог иметь центр намагат. And I moved into that center just as an experiment. И я пошел в этот центр на эксперимент. Devotees told me I should surrender and become a disciple of Prabhupada. И преданные сказали, что я должен предаться и стать учеником Прабхупады. But I was thinking, no, I want to be independent. Но я думал, нет, я должен остаться неприкосновенным, независимым. But one day, Но один день they had just gotten that famous album produced by George Harrison. Я считаю, у них был этот известный альбом, который создал Джордж Харрисон. The Radha Krishna Temple album. Radha Krishna Temple альбом. You know that song? Govindam Mari Purusham. That's on that album. Это песня, которая бывает, когда приветствуем Божественного. But you know the second song on the album. Знаете, как там есть и вторая песня вот эта. Samsaradava nalarida loka tranayakar yunagunagunadvam praptasya kalyana gunanavasyam vande guroshi chadanaravinam. So I was vacuuming the temple room rug. That was my service. Vacuum cleaner, you know. Мое служение было пылесосить пол в этом центре. This is when I met Prabhupada. И так я встретил Прабхупаду. I was vacuuming the temple room floor. Я пылесосил пол храма. And I was hearing this beautiful, beautiful song sung by the devotees at the London temple. И я вот слушал в это время эту песню, которую пели преданные из Лондона. And I was amazed. И я был поражен. How much love they had for Prabhupada. Какая любовь у них была к Шриле Прабхупаде. I was thinking that is the most wonderful, sweet, pure love I've ever experienced. Я подумал, что эта любовь самая сладкая,
которую я бы когда-то чувствовал. Then I was thinking maybe I could love Prabhupada too, just like they love him. Я подумал, что, может быть, мне тоже повезло полюбить Прабхупаду так, как они любят его. And that thought was so beautiful and was so wonderful. И эта мысль была такая красивая, такая... I just started crying. Я просто начал плакать. And I just thought, wouldn't it be beautiful if I gave my life to Prabhupada? Я подумал, не было бы прекрасно, если я отдал свою жизнь Шрила Прабхупаде. And that's when Srila Prabhupada fully entered into my heart. И так Шрила Прабхупада вошел вполне в мое сердце. And he's never left. И никогда его не покидал. I met Prabhupada at that moment and he's been with me ever since. И тогда я, вот тогда я встретил Шрила. But then I had to wait a few months to meet him personally. But that was how I met Prabhupada. После этого я должен был подождать несколько месяцев, чтобы встретить его лично. That Vani Seva is more important than Vapu Seva. Но служение наставлением гуру это более выше есть. So, what was the next question? Второй вопрос. About the mind and senses. Как там? Как бороться Бороться, да, с Материальные материальные желания. То есть ум чувства, они бывают сильнее, чем разум, как бы духовный. They are very strong and very often they are stronger even our intelligence and how we can nicely deal with it. Yes. You simply have to empower your intelligence. Вам просто надо You have to strengthen your intelligence. сделать сильным ваш интеллект, разум. In the beginning, our intelligence is very weak. Вначале наш разум очень слабый. And our senses are very strong. И чувства очень сильные. Therefore, we have difficulty. Поэтому у нас есть очень большие проблемы. But if you will strengthen your intelligence Но если вы настаиваете на развитии, by reading Prabhupada's books читая книги Прабхупады and by chanting good quality japa, и читая очень качественно джапу, then your intelligence will become more powerful than your senses. тогда ваш разум будет сильнее, чем чувства. And it will be, the senses will gradually become subdued. Subdued means conquered. И чувства будет постепенно побеждены. So in the beginning, we are godas, servants of our senses. Вначале мы являемся годаса или слугами чувств. But then we become Goswami, the master of our senses. Но постепенно мы становимся Госвами, то есть хозяинами чувств. By steady practice under the guidance of the bona fide spiritual master. То есть steady practice under the guidance of the spiritual master. Очень регулярно выполняя наставления гуру. Yashya deve parabhaktir tata deve tata guru tasyayate hyatata prakashante mahatmanaha. Only unto that person who has unflinching faith in the words of Guru and Krishna. Только тот человек, у которого есть вера, непоколебимая вера в слова гуру, Are all the imports of Vedic knowledge revealed. Все заключения Веды открываются. Sometimes people put faith in Guru. Sometimes people put faith in the Guru. Иногда люди вкладывают веру в гуру. And then, owing to material desires, they lose their faith in the spiritual master. Because sometimes people put faith in the Guru, but then because of material desires, they lose their faith in the Guru. Они вкладывают веру в гуру, но из-за материальных желаний они теряют это. We must be very careful never to lose our faith in the spiritual master. Мы быть очень тщательны, чтобы не потерять веру духовного учителя. Because faith is the very foundation of bhakti. Потому что вера является основой бхакти.
If faith is removed, then the whole thing collapses. Если вера теряется, тогда все дело тоже теряется. So, any other questions? Есть другой вопрос? Only these two have questions. No one else has questions. Только эти Прабху. Ladies don't have questions? У Матаджи нет вопросов. Only the men have questions? Только мужчины. What was your question? I wanted to ask that when one begins to practice, he has no higher taste, and so how? What is the fastest way to get that taste so that other things like sex desire and others could be given up? Yeah, that's an excellent question. Когда человек начинает практиковать, у него нет высшего вкуса, то есть у него есть вкусы для высших наслаждений, то есть секс и другие. Как он может, какой самый краткий путь развить высший вкус? Becoming successful in Krishna consciousness Стать depends on getting that higher taste. Зависимым. Нет. In this material world, стать успешным в сознании Кришны. in this material world, what do we have a taste for? Успех в сознании Кришны зависит от получения высшего вкуса. The tongue? И какой вкус является самым в материальном мире? Two things especially, the tongue and the genitals, you see. И самый сильный вкус есть язык и гениталии. That's where we have strong taste, you see. Tongue and genitals. Yeah. Это самый большой вкус для этих. So, how does one get higher taste? И как человек может получить высший вкус? That is described in the Srimad Bhagavatam. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Shu Shru Sho Shradadana Sho Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Seva Nishevanat. You know that sloka? Yes. By serving those devotees who are completely free from all vice, sin. Служа этим вайшнавам, которые свободны от всех грехов, Great service is done. Совершается великое служение. By such affinity, one gains a higher taste. И благодаря этому человек получает высший вкус. He becomes very attracted to hearing about Krishna. Он становится очень привязан к слушанию о Кришне. So whenever there is a advanced devotee, you see, very pure devotee, Если где-то есть какой-то возвышенный преданный, we should all take every opportunity to serve that devotee. мы всегда должны использовать все, чтобы You see, возможности, чтобы служить ему. because by that service, Потому что благодаря этому служению we develop a taste for hearing about Krishna. мы разовьем вкус к слушанию Кришны. So that's the quick, easy way. Just serve the great souls. То есть это самый легкий путь, просто служить этим. Serve your guru. Служите своему учителю. Serve the other gurus. Служите другим учителям. Serve the advanced Vaishnavas, you see. Служите продвинутым преданным. And serve all the Vaishnavas. И служите всем вайшнавам. Actually, all the Vaishnavas are advanced. И поистине все вайшнавы являются продвинутыми. That's why they've given up sinful life to chant Hare Krishna. Вот потому что они отказываются от греховной жизни. So by serving all the Vaishnavas, actually you develop taste for hearing. И служа всем вайшнавам, поистине. But especially the ones who are more advanced, if you serve them, that's where you get the most benefit. Но если есть какой-то самый продвинутый, если служа ему вы разовьете самый легкий путь развить этот вкус. Next question. Yeah. Другой вопрос. Как раз про уровни вайшнав я хотел задать. Говорится, что мы должны проповедовать более, тем вайшнавам, которые, младшим, ниже, которые дружить с равными,
и послужить более высшим вайшнавам. Вот каким образом мы вот эти уровни можем увидеть и узнать? Допустим, отличить. Вот как, вот, допустим, равного увидеть и возвышенного. Ну, I would like to ask you about relationships between devotees and servant. There is said that we should to preach to those devotees who are have less advancement, and to be to make friendship with the equal, and to worship advanced, more That's advanced. right. Okay. And how can we to see what is the criterion? How to see who is more advanced and who is equal and who is less well, if you cannot tell the difference, that means you are less advanced. Если вы не видите, So you serve everyone. если вы не можете отличить, значит вы являетесь меньше продвинутым. Поэтому надо служить всем. And you're safe. Тогда вы значит безопасны, да. Yeah. Just serve everyone, then you're in good shape. Выше. Yes. Можно такой вопрос? Как научиться прощать обиды, когда никак не получается? Если, например, Христос сказал, там, ударь по щеке, подставь другую, а ты не можешь подставить другую. И как вот, когда тебя обидели, духовные, как бы ты считал, духовные люди, и не можешь, болеешь уже просто несколько лет, как научиться прощать? How one may learn to give up for those who had offended him, and especially for that spiritually... Give up? Yes. Forgive. Forgive. Oh, forgive. Yeah. And especially for spiritual people. I mean, some... I was asked a similar question the other day in Kaunas. Manęs klausė prieš tai taip pat panašus klausimas Kaune. Prabhupada always, you have to remember the example of Lord Jesus Christ. То есть меня спрашивали подобного вопроса в Каунасе, и я сказал, что мы должны поступать, как Иисус сделал. Prabhupada gives him the example as the example of someone who was great at forgiving others, you see. И Прабхупада дает пример того, который простил самое великое оскорбление. They nailed him to a cross. Они прибивали гвоздями к кресту. To let him die of hunger and thirst on that cross. И позволили ему умереть от голода. И They even jabbed his side with a spear. даже ему, Horrible. это очень-очень. But what was his reaction to all their offenses? И как он ответил на это все? He said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Он сказал, что Господь, прости, потому что они не знают, что. So, when anybody offends you, И если кто-то оскорбляет вас, you must pray that they can receive blessings from God. вы должны молиться, чтобы они получили благословение Господа. You should never have any will, even towards those who offend you. Вы никогда не должны желать чего-то плохого этим людям. You must always wish well to all living beings. Вы всегда должны желать хорошего всем живым существам. And you know what? И знаете что? That will benefit you greatly. И это позволит вам очень продвигаться быстро. Because if you keep any ill will in your heart towards others, И потому что если вы держите в своем сердце что-то плохого по адресу другим, that will pollute your heart and make you miserable. это сквернит ваше сердце и сделать вас несчастливым. But if you can wish well to all, even to your enemies, Но если вы можете стать благожелательным даже к адресу врагу, then you'll be able to fully absorb yourself in chanting Hare Krishna mantra. то вы сможете вполне себя заняться повторением святого имени. 24 hours a day. 24 часа в сутки.
deriving ever sweeter, sweeter nectar with each mantra. Получая нектар от каждого слога мантры. So do that. Теперь делайте это. Forgive all of your enemies. Простите всем врагам своим. Не очень получается. It is difficult to. You must do. Но вы должны это делать. I can tell you this, Maharaji. Я скажу это вам. It's more difficult not to do it than it is to do it. Сложнее не делать этого, чем делать. You must put your faith in my words. Вы должны вкладывать свою веру в мои слова. It's more difficult not to forgive them than it is to forgive them. Сложнее не прощать, чем прощать. Next question. Другой вопрос. Oh, by the way, when the questions are finished, then we're going back to Kaunas. То есть, когда закончатся вопросы, мы должны будем поехать. Нет, мы поедем. So, if you want to keep us here, you have to keep asking questions. Если хотите нас здесь еще, чтобы были, должны задавать вопросы. В процессе служения как бы могут возникать и расти тонкие анархии, желание там выделиться, гордыня расти. Вот. И как бы, когда это видишь или чувствуешь, что вообще не знаешь, как и поступать, и как с этим и бороться, сделать, и вообще порой уже даже хочется отказываться от каких-то служений. Вот. И вот именно про тонкие анархии, как бы. Рассказать. Да, как от них, потому что это настолько сложно с ними, и сам ты не можешь справиться, и это на каждом шагу подстерегает. I would like to ask you about subtle anarthas, like puffing up and как знаете, гордыня. That is even in the process of bhakti, there is some subtle anarthas. Yes. And I am a great devotee. Yes. And yes, that's it. Right. And she says that sometimes it is very difficult with them, and sometimes she wants even to give up some service. And how to deal with this? And I've heard one argument that I don't want to become an advanced devotee because then I would get puffed up. Я когда-то слышал такое заключение, что я не хочу стать продвинутым преданным, чтобы не возгордился. But advanced devotee means one who is not puffed up. Но продвинутый преданный значит тот, который не гордится, который больше смирения. Better shut the door, it's so loud. So, when we engage in devotional service, we are sometimes recognized for our service. When we do devotional service, sometimes we become recognized for that service. Когда мы делаем преданное служение, иногда нас кто-то замечает. And if we accept that recognition, если мы принимаем это замечание, that can lead to our downfall. То есть, прославляет, замечает, и это может стать причиной нашего падения. Anytime you are recognized for your service, И каждое время, когда вас отмечают, you must give all credit to Guru and Krishna. всю эту славу вы должны отдать Гуру и Кришне. Don't take any credit on yourself. Не принимайте на свой счет. Prabhupada is the perfect example of this. Прабхупада является совершенным примером этого. He spread this Krishna consciousness movement all over the world like wildfire in just 10 years. Он распространил это движение по всему миру, как огонь. But he always said, I have no credit at all in this connection.
Но он всегда говорит, что я не принимаю насчет этого. If I have it, all the credit goes to my Guru Maharaj because it is by his mercy that this has happened. Вся слава, то есть этого принадлежит моему духовному учителю Бхактисиданта Сарасвати. He said, if I have any credit at all, И он сказал, что если есть в этом какая моя it is simply that whatever my Guru Maharaj ordered me, I carried out his order as best as I could. Является в этом, что я просто исполнял то, что велел мой духовный учитель. So if you will adopt this attitude that Prabhupada had, И если вы поймете развитие этого настроения Прабхупады, not taking any credit except for being the obedient servant of Guru and Krishna, не принимая эту, то есть заслугу себе, но отдавая Гуру и Кришне, then you will be free from all this subtle dirt. тогда вы избавитесь от всех субтильных этих анарх. That's the key. Это ключ. Prabhupada also showed by his prayer when he arrived in Jalduta, in Boston Pier, where his home he wrote that he was praying to Lord Krishna that you better let him translate one line at a time. I'm just giving you so you can hear him. All right, you can feed me and I'll say it. Okay. Yes. Yes, Prabhupada. Prabhupada's arrival prayer in the Jaladuta, written in Boston Harbor. Когда Прабхупада приехал в Бостон на Джаладуте, is the perfect example of humility. И он там сказал свою молитву, это самый хороший пример смирения. Said, my dear Lord, I have no power to convince them И он сказал, мой of your message, Господь, у меня нет никакой but only if you, чтобы убедить их. But only if you bless, then they may take this understanding. И если ты, Господи, вещи меня, то на это дело, чтобы... He said, even though I have been designated Bhakti Vedanta, even though I have the name Bhakti Vedanta, И даже если у меня есть имя Бхактиведанта, I have no bhakti, I have no love, у меня нет никакой бхакти, и даже... and I have no Vedanta, I have no knowledge. У меня нет никакой веданта, то есть у меня нет никакого знания. But I'm simply praying, my dear Lord, that you make me dance, make me dance, make me dance as you like. I'm simply the puppet. И просто я молю Тебя, Господь, чтобы Ты заставь меня танцевать, как Ты этого хочешь. So if you adopt this mood of the arrival prayer, then you will be successful. Если вы разобьете такое настроение, то you will become free from all of the subtle dirt. избавитесь от всего этого тонких анарх. Any other questions? Другой вопрос. What is tantra and tantrism? Yeah, there are different uses, but generally the tantrics are they are demoniac. This tantraism is demoniac activities. Тантра является демоничным как бы явлением. We are not interested in tantra, we are interested in mantra. Нам как бы не интересует тантра, нас интересует мантра. Yeah. Any other questions? Другой вопрос. Yeah. Насколько мы от милости зависим, как бы от милости Вайшнава, да? И как ее получить? Потому что вроде бы пытаешься получить, или милость мимо проходит, или и все равно, как говорится, и те же оскорбления, и воспевания, проблемы. То есть как бы топчешься на одном месте. It seems that we depend on
a mercy of pure devotee. Oh, the pure devotee? Yes. Yes, we do. And sometimes we miss it, and she means that usually we miss it somehow. And how could we really get it, and receive it? Actually, it's described in the Gurvastakam prayer. Это описано в Гураштака молитвах. That it is only by the mercy of the pure devotee that one can make advancement. И только благодаря чистому преданному. Without his mercy, no one can make any advancement. Человек может сделать продвигаться и не So, then Vishwanath Chakravarti Thakur, И Вишванат Чакраварти Такур. he gives us the hint. Hint. He gives us the hint of the information. Он дает нам такое подсказку, Of how we can get that mercy. как нам получить эту милость. Dayam stuvam tasya sastrishanjam. You see, at least 3 times a day. 3 раза в день. At the 3 sanjas, morning, noon and evening. Утром, днем и вечером. I must offer my respectful obeisances at the lotus feet of my spiritual master. Мы должны предлагать свои поклоны лотосным стопам своего духовного учителя. If you will feelingly offer your obeisances to your Guru Maharaj 3 times a day, Если вы это будете делать, then he will bestow his mercy upon you. Ваш духовный учитель даст вам And you will achieve prema bhakti. Милость, и вы достигнете према бхакти. But you not only, it's not just a show, 3 times a day you make a show. Это не дело в том, что вы делаете шоу 3 раза в день. You must always keep that mood in your heart of offering obeisances to your Guru Maharaj. Вы тоже должны сохранять это настроение, что вы поклоняетесь поистине. Always keep that feeling of surrender at the lotus feet of the spiritual master alive within your heart. Вы должны всегда чувствовать, что предаете свое сердце духовному учителю и считаете его своим душой и жизнью. And then you will feel how his mercy is showering upon you at every minute. И тогда вы почувствуете, как эта милость просто like torrents of rain in the monsoon season. Как дождь в сезоне дождей, то есть не сходит на вас. Any other question? Другой вопрос. Несколько дней назад мне снился Гуру Махарадж, и он меня ругал. Я его не видела, а слышала его голос. И он меня ругал. Ты почему так плохо постирала мне брюки? Даже в карманах оставались там мусор какой-то. Что бы это значило? Recently I saw a dream about my Srila Gurudeva, and he was shouting at me that I very bad washed his pants, and even in the hand pockets there was some dirt on. Yes. What does it mean? What could it mean? That means you're a rascal. Это значит, что вы негодяйка, негодяй. Now you must give up being a rascal. Теперь вы должны перестать им быть. Become completely surrendered to Guru and Krishna. И стать, вполне предаться Гуру и Кришне. Even though you're a rascal, he is mercifully chastising you. И даже являясь то есть даже являясь негодяем, он все равно ругает вас и так проливает милость. When the spiritual master chastises the disciples, he is blessing them. Когда духовный учитель ругает своих учителей, это значит, что он дает. Just like I have 2 of my disciples here, you see. Как вот у меня есть. He's initiated, he's getting ready for initiation. Я инициированный, So when I chastise them, they have to know. И я ругаю иногда их. Even if I'm very angry with them. И даже бываю очень злой с ними. They have to feel how Guru Maharaj is blessing me with his anger. Но они должны чувствовать, как Гурудев, он благословляет их своей злостью.
So in this way you must feel when your Guru Maharaj chastises you, how you're being blessed by his anger. То же самое должны чувствовать и вы. To cleanse your heart of the dirt Он ругает вас потому, чтобы вы могли очистить свое сердце. that you have accumulated over millions of lifetimes. Очистить от скверны, которую вы собрали через миллионы жизней. Yeah. Еще вот про духовного учителя, ну, как бы уже почти немножко задавали вот похожий вопрос, но я задам все равно, вот, может по-другому ответите. Вот, говорится, что надо с духовным учителем установить очень близкие отношения. Вот что это значит, вот, установить с учителем близкие отношения? Служить ему, или, ну, вот каким образом, вот, какая связь должна быть между учеником и учителем? Да. Или встречаться. Ну, не совсем как. There is said that disciple must establish very close relationship with his guru. And what does it mean to establish close relationship? Completely surrendered. Это значит полный предатель. Actually, it's a very nice way to do that. И поистине это очень хороший путь. You simply pray to your spiritual master. Просто молитесь своему духовному учителю. My dear Guru Maharaj, Мой духовный учитель, please engage me in whatever way I can best be of service to your mission. пожалуйста, займите меня самым лучшим образом, что я был пригоден к вам. If you always think that way, then you become the intimate personal servant of your spiritual master. Если у вас будет такое настроение, вы станете самым близким людям. Please engage me in whatever way I can best serve your mission. Пожалуйста, займите меня самым лучшим способом, что я служил вашей миссии. Yeah. Как почувствовать это? Почувствовать эту связь? How to feel that relationship? By praying sincerely. Искренне молясь. That sincere prayer will make the feeling come alive in your heart. Искренняя молитва, она сделает это чувство живое. Actually, that feeling is already there. Поистине это чувство уже в вашем сердце. But it is covered by 6 enemies. Но это покрыто шестерыми врагами. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. 6 enemies are covering that pure bhakti. 6 врагов есть там, которые покрывают. So by chanting your japa very nicely, И читая джапу and by sincerely praying, очень тщательно и искренне молясь, these 6 enemies will go away. эти 6 врагов, они, And then your natural bhakti feeling within the heart то есть они исчезнут, и бхакти проявится. will become activated. Она будет активизирована. So if that's it then, Есть еще вопрос? all right. Вначале мы приходим, нам как бы все интересно, и мы как бы так сердцем и душой, но потом как бы становится более механически и автоматически все это. И вот как этого такого механического и поклонения, и вообще преданного служения избежать. At the beginning, we used to do everything very sincerely and with our heart, but after some time, we do mechanically we start to do this, and how to escape of this. In the beginning, you were enjoying it because it was something new. Вначале вам нравится это, потому что это является что-то новым. So that means the transcendental bliss you were tasting was actually mixed with rajagun. Это значит, что трансцендентное блаженство, которое вы наслаждаетесь, она смешанная с страстью. Rajagun, anytime you do something new and different, there's some immediate pleasure. И всегда, когда вы испытываете наслаждение делать что-то новое, это
раджагуна. But gradually it becomes old and boring. Но постепенно это становится старым и то есть надоедает. So that means that if you're losing the taste, that means you were too rajasic, and you were too rajasic in your practice of Krishna consciousness. Если вкус теряется постепенно, это значит, что у вас было слишком много раджагуны, то есть страсти. You need to become more sattvic. Вам надо становиться более сатвическим, то есть in sattva gun, you will become very steady in your practice. В гуна благости вы станете более постоянным в вашей практике. Have you received your Brahman initiation yet? У вас уже есть брахманическая You have. Well, Brahman means you must be sattvic. Брахмана значит, что вы в гуна благости. If you're feeling a lack of enthusiasm, that means you're missing the sattvic qualities. Если Shamadamastapa shaucham shantirarjavam evacha jnanam viganamastikram brahma karma savavajam. See, you're lacking brahminical qualities. You must study Bhagavad-gītā. What are the qualities of a Brahman? Вам, если у вас теряется энтузиазм, значит вы не достаете квалификации брахмана, и в Бхагавад-гите эти And you must consciously try to develop these qualities of a Brahman. Вы просто стараетесь, то есть обрести эти качества. Controlling your mind, controlling your senses. То есть Shama Dhamma. Контролируя чувства и ум. Tapa, austerity. What is that austerity? Совершая аскезу. Rising at 4 a.m., you see. You must rise by 4 a.m. You see. During the Brahma Muhurta, the sattva gun is very predominant. How many devotees here rise by 4 a.m.? Let's see a show of hands. Does anybody rise by 4 a.m.? Yes. You're all sleeping late. You see. That's why you're losing your enthusiasm. You're not up for Brahma Muhurta. Это служит причиной, что не хватает энтузиазма. If you rise by 4 a.m. when sattva gun is very powerful. Если вы стоите в 4 часа, даже перед 4, то есть вы получаете саттвагуни и энтузиазм. Do you think Gaurnitai want the devotees to sleep late? Вы думаете, что Gaurnitai нравится, что преданные спят? Gaurnitai wanted by 4:30 or by latest at 5 a.m. There's a nice Gravastakam prayers, you see, being sung. 4:30 или должно петься Гурваштака. So you rise early during Brahma Muhurta. То есть надо вставать рано. You sing Gravastakam prayers and chant your japa in the early morning. Петь Гурваштака и читать свою джапу рано. And then you will become solidly situated in sattva gun. И тогда вы утвердитесь в саттвагуне. If you wait for the sunrise before you get up, если вы ждете подъема солнца, чтобы встать, the sunrise is when Rajaguna comes. Когда встает солнце, это then you will be Rajaguni. Раджагуни, вы уже встаете в Раджагуни и так действуете. The only way to be Sattvaguni is you must get up for Brahma Muhurta. Если хотите быть Саттвагуни, вы должны встать во время Мухурта, Брахма Мухурта. And then you will get taste. И тогда вы обретете вкус. You will be experiencing the sweetest taste in your service all day long because you got that sattva gun in the early morning that will carry you through the whole day. И вы будете испытывать этот вкус в течение всего дня, то есть саттвагуни. But if you all get up after sunrise every day, you'll never be able to get the full taste. Но если вы Not possible. встаете после подъема солнца, вы этого никогда не Human life means to rise before the sunrise. Человеческая жизнь значит вставать перед подъемом солнца. That is human life. Это человеческая жизнь. Если грехасти, вот поздно работа там, то все, вот как бы здесь же не брахмачари здесь живут, да? Очень многие работают, что и не получается, например, ложиться рано. И если ты будешь вообще спать по 4-5 часов, то крыша поедет. То есть все равно отдых какой-то нужен, поэтому многие как бы встают там 5-6 часов, стараются до восхода солнца, но не получается как правильно. What about grihastkas? Because they are forced to
to go to bed late and... How late? Как поздно? Нет, ну это я вообще вот про всех спрашиваю. И сменно, и поздно, ну просто чтобы отдых был, как работают. Вот здесь все работают практически. What hour? She didn't say. She said that everybody is forced to go to bed. At what time? Махан спрашивает, который час. 12 ночи. Здесь просто у всех вот грехастские, они как бы работают. Скажите, переводите. She says that all of these people are grihastas. What time? What time are they forced to go to bed? 10 or 11. 10 or 11. What time do they get home from work? Когда приходит с работы домой? 5 часов. Ну кто в 5, он в 5, другие позже. У меня муж приходит в 9 с работы. 9-10. They get home from work at 9. Who gets home from work at 9? Кто в 9 возвращается домой? Вот. 9 o'clock. What time do you go to work in the morning? Когда утром на работу? Утром бывает зарядка. Он тренер. Переведите. Тренер, и у него процесс. 7 утра бывает. He is the coach. He's coach. Coach. Sport. Sports coach. So how many other people get home at 9 from work? Кто еще приходит с работы в 9? Есть которые в 4 только на работу уходят. В час ночи приходят с работы. Вот такой вариант еще есть. В час ночи. Некоторые в 7 утра приходят с работы. Скажите, как делать? There is some who works like, как вы знаете, как смены. Ну кто с дачи, кто что, ну просто что не получается рано лечь. Я когда в храм вышла, нет проблем. Но когда дома, что делать? I was also grihastha. I'm not. I was a grihastha also. Я тоже был грехастом. If you're determined to have good sadhana, Krishna will help you. Если вы решительны иметь хорошую садхану, Кришна поможет. I'll give you an example. The job I had, I went to work at 11. I started my work at 11 o'clock at night. И, например, я начинал работать 11 вечером. And I got home from work at 8 in the morning. И приходил домой в 8 утра. Talk about bad hours. That was bad hours. Это были очень плохие. So how could I possibly go to Mangalarti? И как вы думаете, как я должен был пойти на Мангаларти? I was at work during Mangalarti. И во время Мангаларти я работал. But I had a strong desire to go to Mangalarti. Но у меня было каменное желание пойти на Мангаларти. And Krishna within the heart of my boss. И Кришна в моем сердце, который явился моим Krishna inspired my boss. Кришна вдохновил мой руководитель, то есть. He said, you are working in a very difficult shift. И он сказал, что да, вы работаете очень трудно. Therefore, we will let you. Normally, you only are entitled to a half-hour lunch break. И normally, you can only have a half-hour for lunch. 30 minutes. The workers only are allowed a half-hour for lunch. Только полчаса. Because you're working such a difficult shift, we will give you 1 hour for lunch. И потому что вы работаете очень трудную, то есть смену такую смену, мы даем вам час. And you can take that 1 hour whenever you want. И вы можете взять этот час в любое время. So I did that. И я это сделал. At 4 o'clock, I would leave at about 4:10. I would leave from the office. I would drive to my apartment and pick up Mataji. В 4:10 я садился в машину, поехал в свою квартиру, брал свою жену. She remembers it well. Она Shadow-like apartment. Она тоже помнит. I would drive her to the temple and we would attend Mangalarti. И мы ехали в храм и там были на And then after Mangalarti, I would have just enough time to get back to work to continue my work. После Мангаларти мне
оставалось еще время, чтобы возвратиться. So every day I never missed Mangalarti, even though I was working from 11 at night till 8 in the morning. You see. И каждое утро я ходил на Мангаларати. So my point is this, Maharaji. И мой, то есть. If your desire is strong to have good morning sadhana, Я думаю так, что если человек хочет соблюдать садану, Krishna will help you to find a way to do it. Кришна он даст возможность ему. And if you would rather not have it, if you would rather sleep at that time, И если человек спит в это время, Krishna will give you all the arguments in the world to defend your sleeping. Krishna will give you all the arguments to argue why you shouldn't have to get up. Если вы хотите спать в это время, Кришна тоже поможет вам придумать причины, чтобы спать. Sarvasyatam ham hridisannavishto mataksmatir jnanam apohanam cha. Krishna says, I am seated in the heart of all living beings. Кришна говорит, что я And from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. Сердце каждого, и я даю память, знание и забвение. So if you can't get up at 4, at least you can get up at 5. Если вам не дается встать в 4, может быть, это возможно в 5. If you can't get up at 5, at least you can get up at 5:30. Если не удается в 5, может быть. In this way, do something to improve your sadhana. И надо делать хоть бы что-то, чтобы стремиться к... You asked me, and I'm giving you an honest answer. Вы спрашиваете, я вам даю очень... You wanted to know how to get the taste back. Искренний совет. And I'm telling you, the early morning hours are the secret. Вы спрашиваете, как возвратить себе этот вкус, и я говорю, что это ранние часы утра. Somehow or other, by hook or by crook. You don't know that? Somehow or other, go to bed as early as possible every night. Каким-нибудь способом идите спать. And then you can get up early. Even our coach over here. Чем раньше и пытайтесь вставать чем. If his wife has prasadam ready when he gets home. И насчет вас есть he can take prasadam at 9 o'clock. He can if his wife has the prasadam ready at 9 o'clock when he walks in the door. Если ваша жена приготовила просад 9, когда вы приходите с работы, he can take prasadam between 9 and 9:30. Вы можете принять просад. Between 9:30 and 10, he can help his wife clean the kitchen. И 9:30 вы можете попросить своей жены. And 10 o'clock, the lights go out and go to sleep. Убрать, то есть убраться и в 10 ложиться. And he gets home later than anybody else does. И вы приходите домой, то есть позже всех. And even he can go to bed by 10 o'clock. И даже он может ложиться в 10. And get up early in the morning and relish the holy names in the Brahma Muhurta. И вставая рано утром, то есть вкусить нектар святого имени. One simply has to have that desire. У человека должно просто быть этот желание. And then Krishna will give all facility. И Кришна он поможет, даст все возможности. There are extenuating circumstances, no doubt. И это несомненно, иногда бывают такие внешние. I'm not proposing fanaticism. Я то есть не занимаюсь фанатизмом каким-то. But nor should we be too loose also. Но too neglectful of the rules and regulations. Но в то же время я не могу, то есть. Householders do have a license for sense gratification. Householders do have a license for sense gratification. I agree with you. You are householders. And you are householders. I agree. You are householders. And householders means you're in Maya. That's the meaning of householder. И
домохозяин, значит, что человек майя. There's no doubt. But you should minimize the maya as much as possible. Это истина, но вы должны уменьшать этот. Because that's how you will get the taste. Этот путь, которому вы получите вкус. Actually, Prabhupada told that in Shamsundar in Paris. Prabhupada сказал Шьямасундаре в Париже. He said, Shyamasundar, Он сказал Шьямасундар. why are all the householders in Maya? Почему все домохозяины в майе? And no one knew what to say. И никто не знал, что ответить. Prabhupada said, because that is their position. И Прабхупада сказал, что такая их позиция. So that is your position to be in Maya. То это и ваша тоже позиция. But try to minimize the Maya as much as Но possible. пытайтесь уменьшать этот. And that's how you will get your taste. И так вы разовьете свой вкус. So our time has run up now. Так наше время истекло теперь. I hope you're not angry at me. Are you angry at me? Я надеюсь, что вы не обиделись надо мной. You angry at me? Oh, okay. Because I spoke some strong words. Потому что я как бы так очень резко говорил. I'm afraid I may have offended you all, that I spoke some strong words. Я чуть-чуть боюсь, что не оскорбил я вас своими словами. But as a spiritual master, it is my duty to speak strong words. What can I do? Это такое уже мое обязанность как духовный учитель. If I simply flatter you, Prabhupada will be very angry at me. Если просто я вам буду. If I simply flatter you, I will be a cheater. Если буду я вас как бы. I have to sometimes chastise you and tell you you're wrong. You see? Буду считаться обманщиком. I have to tell you sometimes that you're wrong. Я должен сказать, что вы иногда, что вы. But I try to do it in a nice, sweet way. Да, но я тоже стараюсь быть, то есть красивым образом это сделать. So you're not angry with me. То, пожалуйста, не обижайтесь надо мной. Because I don't want to offend the Vaishnavas. You're all great Vaishnavas. Вы все великие преданные, не хочу я вас обидеть. Работу будем менять. Работу будем менять. He will change his job. Any job is alright. Just offer the result to Krishna. That's all. Каждая работа хороша, если вы предлагаете. I think being a coach is a very good job. Быть тренером это очень хорошо, неплохо. I am also a coach. Я тоже являюсь тренером. You see. You're coaching in what sport? Какой? Wrestling. Wrestling? Yes, I am coaching in Krishna Bhakti. That is my sport, Krishna Bhakti. Это мой спорт. So we'll stop here. We need to, we need to get back to Kaunas. They're asking for small kirtan, maybe a couple of minutes. All right. We'll have a short kirtan. Bring the harmonium. Bhagavad-gītā ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sankarsana Maharaj ki jai.